Can you all hear? Yes, ma'am. Okay. Okay. So, do you know what is our today's topic? It is parts of speech. Okay. Can anyone tell me which are the parts of speech that you have learned? As you know, each sentence has the different words. So these words are called by different names, right? So can someone tell me those names? Anyone? At least do you all remember those words? Hello? Yes, ma'am. Ah, Now, yeah. verb, adjective. Okay, noun, adjective, verb, article, all these you have learned. But do you know that the same word can be used in different parts of speech? For example, work. How can it be used? What is the word work actually? Work. Yeah, we can use it as a verb as well as a noun. Noun, yeah, true. So similarly, there are different words which we can use it like that, but so that we should understand where that word is. So according to the place, the name will change, right? See, for example, what is this? The sun gives us light, life and light. So what is the sun here? Sun is? Sun is a noun. Now, what is gives? Verb. Verb. Us. Adjective. Is it adjective? Anyone else? I think you told it's an adjective because you thought life is a noun, and so before that it is adjective, right? Yeah. But here this is not the case. Here, after gives is a verb, right? So it is actually an object. Okay, gives what? So how to identify an object is you'll have to answer this question. Gives what and whom? Hmm. Got it. So that is the object. So here, what is us? What do you think? Where have you learned this us? Any idea? Have you heard of pronouns? Yeah. Yes. So he, she, it. Hmm. Subjective pronouns, and there are objective pronouns also, right? Yeah. Us, him, her, it, all these can be used as object. Right. So what is life? Life is here. Is Life is noun. now. Yeah. What is ant? And have you heard anywhere ant? Have you heard of conjunction? Conjunction. Yes. Yes. So conjunctions, this is actually fanboys, that is coordinating conjunctions. Have you heard that? Yeah. So why I'm telling you the specific name of conjunction is sometimes you may come across these questions also. See, for pronouns, instead of pronouns, they may be relative pronouns, subjective pronoun, objective pronoun, adjective pronouns also. So which you should be aware of. So you should understand which are the different types of pronouns. Okay, so only then you can answer this questions. It may not be the directly asked, like if it's just a pronoun or a noun. Okay, so you'll have to understand that. So this question is clear, right? Yeah. Okay. Next one is here. Without health, there is no happiness. What is there? THERE there. Any idea? Anyone? No one in this group? Has anyone attended my class earlier? No? I think those students at least would know this answer. What is there? Here and there. Where, what can we consider it as? Here and there. Have you heard of adverb? Hmm. Adverb. Okay, here and there, they are adverbs. Okay, they are not considered as a subject here. So here actually, which may be the subject? Which is the subject? You may come across such questions also, okay? So that's why subject and object. So which is the subject in this sentence? Do you know the rule subject, verb, and object? That is, subject should agree with the verb. Which is the verb here? Which is the verb? Any idea? No No idea. one. Which one? No idea. No idea. Okay. Is the verb. Did you get it? So is singular or plural? Is singular or plural?
Any idea? Verb. No. Is actually singular. Okay. The plural is are. Okay. Is and are present tense. What are the past tense? What is the past tense of is? Was. Was. Yeah, true. So what is the plural form of was? Where. There. Okay. So this is the verb. So without. What is without here? Without. Preposition. Yeah, correct. Preposition. So then what is health? Object. No, no. It's not the object here. Here, health is the noun here. It is not actually considered as a subject. Why? Because we have started the sentence with a preposition. So this is a prepositional phrase. Okay. So the main rule to identify subject is we should never look for subject in the prepositional phrase. Okay. So along with the preposition, usually there will be a noun. That is the main idea to identify noun. Okay, one idea is usually before noun there will be a preposition. So here without is a preposition, so health is a noun. So since it is a prepositional phrase, we don't consider it as a subject. That is why happiness is the subject here. Okay, what is there? THERE? What was it? I told you earlier, right? Do you remember? What is there? THERE, there. What did I tell you? Forgot. There is actually adverb. Okay, there is adverb. Happiness is the noun here. Happiness is countable or uncountable noun? Uncountable. Uncountable noun. Okay, so uncountable means we can't count it. Okay, good. Next one, this one. The bottom line is that we have to make a decision. So here, what is the, Article. is it definite or indefinite? Definite. Definite article. Here, bottom line. So actually it is noun. Answer is already given. But in this circumstances, bottom can be considered as an adjective also. Okay. Since it is given before the noun. Okay. So before the noun, this word is adjective also. Is a verb. Then what is that? What is that? What is that? Any idea? That. Have you heard this word that? That is actually considered as a pronoun also and a conjunction also here. Okay. And we, what is we? Why am I discussing all these words? Why I'm trying to tell you is because you may come across different types of questions, right? So you should be aware of it. Okay. So that is why am I explaining each word by word. So it will be a little better if you are trying to answer it. Even if it is wrong, it doesn't matter. We are coming here to study, right? So what is we? Subjective pronoun. Subjective pronoun, correct. It's a pronoun, it is subject. Here we are using it as a subject. When be is the subject, which is the verb here? Have. Have. Okay. Then what is to make? To make. What is to? To, to. Adverb. No. Preposition. Preposition to. But here, in this case, can we consider this as a preposition? As I told you, after preposition, there will be a noun. Okay. So what is make? Is it a noun? Is make a noun? No, make is a verb here, no? Verb here. So here this to is considered as infinitive to. Have you heard of that? Infinitive to. Along with to, if there is a verb, it is considered as infinitive to. So when you are asked to, point out the verb here, you can't directly tell that make is a verb. Okay, because it is infinitive to. After to, there is a verb. This is not the main verb. So here, which is the main verb? Have is the main verb. Okay. Then a decision. What is decision here?
A decision. So what is decision? എന്താ ഡിസിഷൻ എന്താ? ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവാത്തോണ്ടാണ് ഉത്തരം വരാത്തെ. ഡിസിഷൻ എന്താ? Any idea? A എന്നുണ്ട് article. So after preposition also there will be a noun, and after article also there will be a noun. Okay, decision. So today will be adverb. Okay, when എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഉത്തര. So always how, where, when. So if it is answered to that, then that is adverb. Okay, verb-നോട് how, where, when എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ if you get an answer, then that is adverb. Got the idea? Is it clear? So Yes. after preposition and after article, there will be noun, and after verb, what is that? Have you heard of transitive verb and intransitive verb? Verb that requires object and verb that does not require object. Okay, there are two types of verb. So if a verb requires object, then you should answer the question as to whom or what. Okay, I gave him a pen. Okay, here him and pen are objects. Got idea? So here you are answering the question as to decision when. So today is a adverb there. Got it? Next one is here, there. What is there? There. I told you earlier, right? There and there. No, ഞാൻ പറഞ്ഞത്. There. 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 Confused ആവുന്നുണ്ടോ? There is adverb. THEIR എന്താ? What is THEIR? THEIR is pronoun. Okay, THER is adverb. So which is the subject in this sentence? Which is the subject in this sentence? Can you identify the nouns in the sentence? Identify the nouns in this sentence. And Which group. are the? No. Which one? Group would be the subject, no? Group is the subject. Okay, what comes here before group? Which is a word that you are seeing? The. Before that? In. In. So in is a preposition, right? Yeah. So after in, that is after preposition, we won't consider that noun as subject. So which is the other noun left? Exaltation. So that is the subject. Okay. Got it. This is how you'll have to identify subject, which means you will have to first eliminate the words with the preposition, the nouns with the preposition. So one way to identify the noun is after preposition there will be a noun, and one way to identify subject is eliminating those words along with the preposition. Got it? So here, this is the noun. Next one. What did you bring? So what is what? What in the? Do you remember what? Have you heard of interrogative pronouns? Yes. Question ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി, something that we use to ask questions. What, which, when, who, all these are interrogative pronouns if it is used to ask questions. So here, what is the interrogative pronoun? So which is the subject here? You. You. So you is pronoun, right? Is the subjective pronoun. How can you use you as objective pronoun? You did not bring this. So in that case, you is the subject. So how can you use you as object? Any sentence? How can you use you as object? As I told you, depending on the position or where the words are placed in a sentence, the name changes, right? So you as object. Here, you as object. I gave you. In that case, gave whom? It is you. So you will be the object there.
Got the idea? So when you see you, directly don't tell that it's a subjective pronoun. You'll have to read the sentence and identify where it is placed. Okay, I gave you. In that case, you is the object. You did not bring. In that case, you is the subject. Got it? And here, which is the verb here? Which is the verb? Bring. Did bring is the verb. Okay, Okay. did bring. Can we write did brought? No, that would be No. incorrect. The one rule is along with do, does, and did, you are supposed to use only the first form of the verb. Okay, do, does, and did, you are supposed to use only the first form. That is why we are writing bring and not brought. Even though did is past, we are not supposed to use the past tense of the verb there. Got it? Next one, death. Okay, here death is a noun. Preferable, what is it? Preferable. മിസ്സേ നമ്മുടെ സ്ലൈഡ് ഷോ കൊടുക്കും മിസ്സേ. അതെങ്ങനെയാ? One second. ഇതിപ്പോ കാണുന്നില്ലേ ഈ സ്ലൈഡ്? 6th സ്ലൈഡാണ്. ആ ഇങ്ങനെ പോരെ? ഓക്കെ. ഒന്നുകൂടെ എൻലാർജ് ആയി കാണും. ആണോ? ഇത് പോരാ. കുഴപ്പമില്ല സാർ. എനിക്ക് അറിയുന്നില്ല വെറുതെ സമയം. ഓക്കെ, ശരി. അപ്പൊ ഡെത്ത്. പ്രിഫറബിൾ. വാട്ട് ഈസ് പ്രിഫറബിൾ? ഇവിടെ ഇസ് എ verb അല്ലേ? So is is to be form. Do you know which are the to be forms? Which are the to be forms? Have you heard that? Is, was, are, am, is, was, are. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? All Yeah. these are to be forms. Am, is, was, are, were. All these are to be forms. Along with these to be forms, you are supposed to write adjective. Like she is beautiful. Is beautiful. They are smart. In that case, are is a verb there and smart is the adjective there. Got it? So here preferable is the adjective. How can you change this to a verb? Preferable, which is a verb form. Preferable എന്ന് പറയുന്ന adjective ആകുമ്പോൾ അതെങ്ങനെയാ verb ആക്കുക? കാരണം നിങ്ങൾക്ക് കോളം വൈസും തരാം മാച്ച് ചെയ്തിട്ട്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഒരു വാക്കിന്റെ വേറെ ഫോമോ എഴുതേണ്ടി വരും. സോ യു ഷുഡ് നോ വിച്ച് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് ഫോംസ്. ഓക്കെ, പ്രിഫറബിളിന്റെ പ്രിഫർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ അറിഞ്ഞിരിക്കണേ ഡിഫറെന്റ് ഫോംസ് ഓഫ് ദ വെർബ്, ഹൗ ടു ചേഞ്ച് എ വേർഡ് ഇൻ ടു ഡിഫറെന്റ് വാട്ട് ടു സേ പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ. ഓക്കെ, സീറോ ഇസ് എ നൗൺ. ഓൾവേസ് എന്താ? വാട്ട് ഇസ് ഓൾവേസ്? Any idea? He always cries. അപ്പൊ അവിടെ എന്തായിരിക്കും ഓൾവേസ്? ക്രൈസ് എന്താ? ഹി ഓൾവേസ് ക്രൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോ ക്രൈസ് ഇസ് ക്രൈസ് verb ആണ്. verb ആണ്. ഓൾവേസ് അപ്പൊ adverb ആണ്. ഓക്കെ, ടെല്ലിംഗ് സംതിങ് മോർ അബൌട്ട് എ verb is adverb കേട്ടോ. ഹിയർ വണ്ടർഫുൾ എന്താ? വാട്ട് ഇസ് വണ്ടർഫുൾ? Pronoun. വണ്ടർഫുൾ പ്രോണൗൺ. ആക്ച്വലി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, അറിയുന്ന പ്രോണൗൺസ് ഒന്ന് പറയാവോ? ക്യാൻ യു ജസ്റ്റ് ടെൽ മീ ദ പ്രോണൗൺസ് ദാറ്റ് യു നോ? ഞാനതൊരു ഡെസ്ക്രിപ്റ്റ്, ഒരു നൗണിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുള്ളൂ. ഇപ്പൊ സ്റ്റാച്യു നൗൺ ആയതുകൊണ്ട് അതിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ലോജിക്കലാണ് പറഞ്ഞത്. പ്രോണൗൺ അല്ല ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വരിക. യു ആർ യൂസിങ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് എ നൗൺ ആണ് പ്രോണൗൺ വരിക. ഓക്കെ, അതെ, നൗണിന് പകരം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴേ അത് പ്രോണൗൺ ആവുള്ളൂ. നൗണിന് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ആ പറഞ്ഞ കാര്യം കറക്റ്റ് ആണ്. സ്റ്റാച്യു എന്നുള്ള നൗൺ, അതിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അപ്പൊ വണ്ടർഫുൾ? adjective. correct. Okay, hesitation വേണ്ട. തെറ്റാലും ഇറ്റ് ഇസ് ഓക്കെ കേട്ടോ. ബാക്കിയുള്ളവർ എന്ത് വിചാരിക്കാം? ഡോണ്ട് വറി അബൌട്ട് ദാറ്റ്. യു ആർ ആക്ച്വലി ലേണിംഗ്. സോ യു ആർ ലേണിംഗ് ത്രൂ മിസ്റ്റേക്ക്. ഓക്കെ, ശരി.
ലീഡർ എന്താ? ലീഡർ On ലീഡർ ഇവിടെ എന്താ? ആ സ്റ്റാച്യു വൺ ഓഫ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു അല്ല ഒബ്ജക്റ്റാ ഓഫ് ദ ലീഡർ, അതായത് സ്റ്റാച്യു ഓഫ് എന്നുള്ള അവിടെ നമ്മളുടെ പ്രിപ്പോസിഷൻ വന്നു. സോ ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ എ നൗൺ ആക്ച്വലി. ഒബ്ജക്റ്റ് വരുന്നത് എപ്പോഴാന്ന് വെച്ചാൽ വെർബിന് കുറിച്ചിട്ട് സംതിങ്, അതായത് വേർബിന് ഹും അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം വരുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ഒബ്ജക്റ്റ് വരിക. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ വെൽക്കംസ് എന്താ? വെൽക്കംസ് എന്തായിട്ട് വരും? ഈ സെന്റൻസിൽ സബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. സ്റ്റാച്യു ഇസ് എ സബ്ജക്ട്, റൈറ്റ്? സോ വിച്ച് ഇസ് എ വേർബ് ഹിയർ? Which is the verb in this sentence? Any idea? നൗൺ ഏതൊക്കെയാ വരുന്നത് ഇതില്? സ്റ്റാച്യു നൗൺ ആണ്, പിന്നെ ലീഡർ നൗൺ ആണ്, പിന്നെ പീപ്പിൾ നൗണ്, പിന്നെ സിറ്റി നൗൺ. സോ വിച്ച് ഇസ് ദാറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഔട്ട് വേർഡ് ഹിയർ? വെൽക്കം. So that is a verb here. Okay, welcomes. Statue singular ആണ്, so you added welcomes with an S. So, when the noun is singular, you'll have to add S to the verb to make it singular. Okay, noun plural ആവുമ്പോൾ you eliminate the S in the verb. അപ്പൊ welcomes whom എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ്. Okay, all people. So here people actually will be the object. Got? To sit. കേട്ടില്ല എന്തായിരുന്നു? ഓക്കെ, വെൽക്കംസ് ഹും ഓൾ പീപ്പിൾ ടു സിറ്റി. വേറെ എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ടു എന്താ? വാട്ട് ഇസ് ടു ഹിയർ? ടു എന്താ? ആക്ച്വലി വി ഡിസ്കസ് ദാറ്റ് ഏർലിയർ അബൌട്ട് ടു. എന്തായിരുന്നു? ഡു യു റിമെമ്പർ? ടു എന്നുള്ളത് ഹിയർ പ്രിപ്പോസിഷൻ ആണ്, ബിക്കോസ് സിറ്റി ഇസ് എ നൗൺ. Okay, as I told you, after to, if there is a verb, then it will be infinitive to. And after to, if there is a noun, then it is preposition to. Got it? Here another preposition is of. Clear? Here for, for. What is for? Kettle. Conjunction. Conjunction. For conjunction, the fanboys are coordinating conjunctions. But in this case, do you find a subject and verb along with this for? For the next generation. Here generation is? Generation എന്താ? കണ്ടോ? ജനറേഷൻ എന്തായിട്ടാ തോന്നുന്നേ? ദ ജനറേഷൻ. അപ്പൊ വാട്ട് വിൽ ബി ജനറേഷൻ ആഫ്റ്റർ Noun. ആർട്ടിക്കിൾ? ആ കേട്ടില്ല. ആർട്ടിക്കിൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് വരും? പ്രിപ്പോസിഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് വരും? വാട്ട് ഡിഡ് ഐ സേ? Now. ജനറേഷൻ നൗൺ. യെസ്, ജനറേഷൻ ഇസ് നൗൺ. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് എന്താ? വാട്ട് ഇസ് നെക്സ്റ്റ് ബിഫോർ നൗൺ? Telling something more about the noun, then it is Adjective. adjective. Yeah, of interior architects. In that case, architects is architect of architects. So architects will be noun. So what will be interior? Adjective. Okay, clear out now. Got it? അപ്പൊ ഡിസൈൻ ഗ്രാജുവേറ്റ്സ്. അപ്പോഴും അവിടെ ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് നൗണും ഡിസൈൻ ഇസ് adjective. So in this case, there is no subject or verb as such. Okay, so we can't consider for as conjunction. Here for is preposition. Clear ആയ? Okay, അപ്പൊ ഇതിലേതാ സബ്ജക്റ്റ് ആൻഡ് വേർബ്? ഈ സെന്റൻസിൽ സബ്ജക്റ്റും വേർബ് ഏതാ? ഇല്ല, വർക്ക് വരില്ല. ഇമ്മൻസ് വേർബ് ആയിട്ട് വരും. ഇമ്മൻസ് വേർബ് ആവോ ചോദിച്ച. അപ്പൊ ആർ എന്താണ്? ആർ എന്ന് പറഞ്ഞേ നമ്മൾ ടു ബി ഫോംസ് പഠിച്ചില്ലേ? ഇസ് വാസ് ആർ വേറൊക്കെ.
അത് വേർബ്സ് ആണ്, ഓക്സിലറി വേർബ്സ് ആണത്. ആ വേർബ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ റൂള് പറഞ്ഞു, ടു ബി ഫോം കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് വരുന്നു? അഡ്ജക്റ്റീവ്. ഓക്കെ. ഇപ്പൊ വർക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആർ മെനി, അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആർ വാസ്റ്റ്, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വാക്കായിട്ട് നിങ്ങൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. സോ ദാൻ യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ വേർബ് ഓർ എൻ അഡ്ജക്റ്റീവ്. ദാറ്റ് ഈസ് യു വിൽ ബി കൺഫ്യൂസ്ഡ് ഓൺലി ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ ദ പാസീവ് ഫോം. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ പീപ്പിൾ ആർ ഡിപ്രസ്ഡ്. But depressed is ED form. Usually in passive tense, passive voice, we use the third form of the verb along with this to be form. But that time when it is third form, sometimes we'll get as ED form. Play, played, walk, walked. So sometimes you'll get confused if it is a verb or an adjective. So you'll have to replace it with another common word. Okay, only then we'll understand if it is a noun or if it's a verb or a adjective. And also there is another method. After passive voice, you'll get to be by form. Was killed by. ഇപ്പൊ ബൈ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അത് അഡ്ജക്റ്റീവ്, ഐ മീൻ വെർബ് ആവുള്ളൂ. ഇത് ഇമ്മൻസ് എന്നാണ്. ആർ ഇമ്മൻസ് ബൈ എന്ന് അർത്ഥമില്ല. ഓക്കെ, സോ ഇമ്മൻസ് ഇസ് എ അഡ്ജക്റ്റീവ് ഹിയർ. ആൻഡ് ആസ് യു ടോൾഡ്, വാട്ട് വിൽ ബി വർക്ക് ദെൻ? ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നൗൺ. അപ്പൊ വർക്ക് വിൽ ബി അഡ്ജക്റ്റീവ്. ഓക്കെ, നൗണിന്റെ മുമ്പ് അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ് വരുന്നത്. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആയോ? ഓക്കെ, പിന്നെ ഇവിടെ സിൻസ് എന്താ? സിൻസ് എവിടെയാ കേട്ടിട്ടുള്ളേ? Conjunction. കൺജങ്ഷൻ, സബോർഡിനേറ്റ് കൺജങ്ഷൻ ആണത്. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് ചിൽഡ്രൻ ഇസ് ദ സബ്ജക്ട്, ഹാവ് എന്താണ്? വേർബ് ആണ്. സോ സിൻസ് ദർ ഇസ് എ സബ്ജക്ട് ആൻഡ് വേർബ്, ദിസ് ഇസ് ആസ് എ സബോർഡിനേറ്റ് കൺജങ്ഷൻ. വേറെ എന്തായിട്ടാ സിൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം? വി ക്യാൻ കൺസിഡർ സിൻസ് ആസ് അനദർ പാർട്ട് ഓഫ് സ്പീച്ച്. വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? Preposition. പ്രിപ്പോസിഷൻ. അതായത് ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ റെയിനിങ് സിൻസ് മോർണിംഗ്. അപ്പൊ സിൻസ് ആഫ്റ്റർ പ്രിപ്പോസിഷൻ there is only a noun. So in that case it is a preposition. Here after since there is subject and verb, so we'll consider this as conjunction, subordinate conjunction. Okay. ഇവിടെ to do എന്താ? To do. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ വാക്ക് to do. To എന്ത് to ആ? ഇൻഫിനിറ്റീവ് ആണോ പ്രിപ്പോസിഷൻ ആണോ? Infinitive. Infinitive ആണ്. To do എന്ന് പറയുന്നത് infinitive because do is a verb there. So to infinitive. Their playtime. ഈ there എന്താ? THEIR. Pronoun. There എന്താ? What is there? Pronoun. Pronoun. Adjective pronoun. Playtime is the noun there. Okay. Is very limited. അപ്പോൾ limited എന്താ? നേരത്തെ പറഞ്ഞ റൂൾസ് എവിടെ വരുന്നത്? What is limited? Adjective. Adjective. Correct. അപ്പോൾ ഇവിടെ very എന്താ? What is very? Adverb. Adverb. Correct. Okay. അതായത് adjective modify ചെയ്യാൻ adverb യൂസ് ചെയ്യും. Okay. 3 ways we can use adverb. One is modifying the verb, modifying adjective, and modifying another adverb. But നിങ്ങൾക്ക് actually, if it is modifying another adverb, they will give another word as intensifier. അപ്പൊ അങ്ങനെയായിരിക്കും ചോദ്യത്തിൽ ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ അത് intensifier ആയിട്ട് മാറ്റണം. Here. Mother is ഇവിടെ mother. Mother is the subject or the noun here. So what is forbade? Subject വന്നപ്പോൾ അടുത്ത എന്താ? What is the next? Verb. Mother is a subject. Verb is forbade. അപ്പൊ son will be object here. Okay. From doing something ആണ്. ആ telling എന്നുള്ളത് will be gerund form now. Okay. Verbന് ing form ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ it will be a gerund form which is considered as a noun there. Okay. From telling what? Lies. Again, lies will be the noun there. Okay. Honesty is the best policy. Honesty as usual, uncountable noun ആണ്. What is best? Superlative. Superlative ആണ്. അത് adjective ആണ് അവിടെ വരുന്നത്. Okay. പോളിസിന്റെ മുമ്പ് adjective. ഇവിടെ are you having 1, 2? ഇവിടെ which is the subject?
which is the subject here. Are you having one, two? Verb ഏതാ? Verb. Any idea? ഇതിന്റെ answer? You are having two chocolates. എന്ന് പറയുമ്പോൾ you are having two chocolates. So which is the subject there? You are the You. subject. You subject. Are having in the, what is are having? Verb. Verb ആണ്. What type of verb it is? നമ്മൾ പല ടെൻസ് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? So which tense it is? Present continuous. Yes, Continue. correct. Continuous tense ആണ്. So why I'm asking this is because these type of questions you can expect. Okay, like which type of tense it is, which type of voice it is, whether it is active voice or passive voice. Okay, so you should know the difference. So here it is in the active voice and it's in the present continuous form. Okay. Here, this, what is this? Have you heard of this? Where did you learn? This, that, these, those. Have you heard that? This, that, these, those. These are demonstrative pronouns. So pronouns are a demonstrative pronoun. This here it is used as subject. Okay. If you say this book, in that case, this will be the adjective pronoun. Otherwise, this is subjective pronoun. It is demonstrative pronoun. Okay. This is one of the most interesting books. What is most? Adjective. Adjective വരുമോ? ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് അവിടെ ജെറണ്ട് ഫോം അഡ്ജക്റ്റീവ് ആയി. അവിടെ മോസ്റ്റ് അഡ്വേർബ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക. അഡ്ജക്റ്റീവിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്ന അഡ്വേർബ്. അപ്പൊ ദാറ്റ് എന്താ? റിലേറ്റീവ് പ്രോണൗൺ തന്നെ. ദാറ്റ് ഡിഡ് ഐ ടെൽ യു അബൌട്ട് റിലേറ്റീവ് പ്രോണൗൺ? ഹൂ, ഹൂസ്, ദാറ്റ്. ഹാവ് യു ഹേർഡ് ഓഫ് ദാറ്റ്? റിലേറ്റീവ് പ്രോണൗൺസ് റിലേഷൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോണൗൺസ് ആണ് റിലേറ്റീവ് പ്രോണൗൺ കേട്ടോ. അപ്പൊ റിലേഷൻ കാണിക്കുന്ന ഏതാ? ദിസ് ഇസ് ദ പെൻ വിച്ച് ഐ ബോട്ട്. ദിസ് ഇസ് ദ പേഴ്സൺ ഹും ഐ മെറ്റ്. അല്ലെ? പേഴ്സൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹും. Okay, this is the person who was admitted. Appa who. Appa idellam relation കാണിക്കാനാണ്. So these are, even though these are pronouns, we'll have to, for the specific name, it is relative pronouns. Sometimes you may come across like this, not just pronoun, but you should understand the different pronouns available. Okay, relative pronouns. Reflexive pronouns, do you have any idea of that? Reflexive pronoun or intensive pronouns. Have you heard? Have you heard the self words? Myself, himself, themselves. Okay, all those are reflexive pronouns. Okay. One, what is one? One, have you heard of one? One എവിടെ പഠിച്ചേ? One is actually എന്ത് pronoun ആ? വേണ്ടോ? ഇൻഡെഫിനിറ്റ് പ്രൊനൗൺസ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇൻഡെഫിനിറ്റ് പ്രൊനൗൺസിൽ സിംഗുലർ പ്രൊനൗൺ ആണ് വൺ. ഈച്ച്, എവരി, വണ്, മെനി, എ, ഓൾ ദീസ് ആർ സംബഡി, എനിബഡി, നോബഡി, നത്തിങ്. All these are singular indefinite pronouns. Similarly, there are plural indefinite pronouns and depending on antecedent pronouns. Okay, so you'll have to go through all this. Why? Because these days you come across these type of questions also, wherein they are asking specifically about the different names of the pronouns. Okay. If you say one book, in that case, one will be adjective. Okay, because it is numerical. You are just telling how many. Okay, here, which is the verb in this sentence? Which is the verb in this sentence? Marks are a verb. Okay, Marks is the verb here. Here is the subject. Okay, of Columbus voyage to America. So all these are proper nouns. America, proper noun. Here, oh no. Interjection. Wow, alas, the kind interjection. I am getting late. So I am getting, what is it? I am getting. Adverb ആണോ? അല്ല.
It is am എന്നുള്ളത് also is a to be form. It's an auxiliary verb. Along with that, you are getting the ing form. That is continuous tense. Okay, it's a continuous tense. I am getting is a continuous tense in the active voice. Okay. Next one. I hurt myself. Myself, as I told you, what type of pronoun it is. It's not exactly the pronoun as such. It's a what's a different name for it. I told you. Reflexive pronoun. Yeah, correct. Reflexive pronoun. Okay. Hurt will be the verb there. Yeah, I is the subject. Hurt is. Okay. News. News is uncountable. Can you just tell me other uncountable nouns? News, honesty, happiness, milk, sugar, rain. All these are uncountable nouns. So that you should be using only the singular verb along with it. What is true? What is true? True in the. It is true, appa. True. True. True is actually adjective. Down. To be form, Anna. True. Next one. Hid my himself. As I told you, this is also reflexive pronoun. Okay. My room. What is my? My is actually adjective. Down. My is adjective. Room is a noun there. Hid is a verb. So he is subjective pronoun. Okay. My is adjective pronoun. He is the subjective pronoun. Okay. Himself is the reflex. Next one. One. Here, as I told you, one is a pronoun. Which pronoun was it? Indefinite singular pronoun. Okay. One. Must love one's own country. Country is a noun. Here, one's will be the possessiveness. Okay. You are using apostrophe here. So, it is possessiveness. Neighbor. Here, what is neighbor? Neighbor is a noun here. Okay. Your neighbor. So, your will be the adjective. As is a conjunction there. Okay. As that is subordinate conjunction. When people found. Here, when. What do you think about when? What will be when? There are two areas where we use when. One is as interrogative pronoun and the other one is as subordinate conjunction. Okay. When it is subordinate conjunction, there will be a subject and the verb in it. Here, when there is interrogative pronoun, it will be used as a question. When did you go? In that case, when will be the interrogative pronoun. Here, in this case, it is subject and verb is there. So, when is a subordinate conjunction. People is a subject there. Found is the verb. Found what? That. The relative pronoun. The jewel. Jewel is a noun there. Was verb. Record is a noun. Okay. They, what is they? Any idea? They. They is a subjective pronoun. Okay. Gave is the verb and it. Here in this case, it, what type of pronoun it is? Gave whom? It. So it will be the object there. Okay. When we use it as subject, we say it is good. In that case, it will be the subject. Here, after gave, it is object. Asking a question of gave whom? Like gave what? So, that will be the object there. To him. Here, him is the object here. Okay, so this is how you'll have to identify the different parts of speech just by understanding the sentence structure as to how the words are used. Okay. Like when you are reading any newspaper or books or anything, try to practice yourself like this. Not by understanding the meaning of the sentence, but just calling them with their names so that you will understand more. Okay. The pen which I bought. See, here the pen is a subject, which will be considered as the relative pronoun. You are showing the relation between the pen. Okay, so which is the relative pronoun? I is a subject there. Use is a verb. Then what will be to write? To write. After to, there is a verb. So it is infinitive to. To write with. With is a preposition. Expensive. So what is expensive? It is adjective. As I told you, is. Is a to be form. So after to be form, there is adjective. Okay. It is good. She is happy.
She is smart. All these. After is, it is adjective. They. They is a subjective pronoun. He, she, it, I, you, we, they. All these are subjective pronouns. Okay, these are used only as subjects. Okay, these are we won't use this as object, but in case of you and it, we can use it as object also. Are is the plural form of the verb here, which is in the present tense. Okay, to attend. Attend also, as I told you, it's a verb. So before that, there is to, it is infinitive to. Function is the noun. I is the subject. This is subjective pronoun. Forbid is the verb. You. When you say it is it's actually a pronoun which is a objective pronoun. Forbid whom. So you are answering that question. So it is you is the object. From is a preposition. Entering will be the noun, which is gerund form. Okay, ing form is considered as a gerund form. Entering is the noun. This room. In that case, this will be the adjective pronoun and room will be the noun. Okay, adjective. This, as I told you, it is can be considered as pronoun, which is a subject, demonstrative pronoun. Okay. The man is a subject. Who is the relative pronoun showing the relation? Is verb. In the green shirt. So here green will be the adjective. Shirt will be the noun. This is the verb. Chief is the noun. Of is the preposition. The is article and day is noun. So why I am telling like this is each and every sentence that you are reading, you will have to read it like this itself. Okay. Only then you will understand the different parts of speech. So however you get this words, you will be able to do it. Okay. It. See here it is subject because it's coming in the beginning and it is a subject. This is a verb. Now, what will be noun? Now, not, no, all these are adverbs. Okay. All is also pronoun. It's depending on antecedent pronoun. Okay. All of us. Here us is objective pronoun. Okay. All of us. Should retire. Should retire is a verb. To is a preposition here because bed is noun. Okay. Next one. The man in dark blue. So blue is the noun here. Dark will be the adjective. Is the one. Is the one is the noun here. That's a pronoun here. Who is the relative pronoun? Made is the verb. Us will be the object here. Okay. Win. Made us what? To win. To win. So win will be the verb there. The match. Match is the noun. Okay. Many. What is many? Many. Have you heard anywhere? What is many? Both, few, many, others, several. Okay, both, few, many, others, several. They are called as pronouns. That is plural indefinite pronoun. Okay, plural indefinite pronoun. So many is a plural indefinite pronoun. Them here it will be the object. Came is the verb. But is a conjunction. Okay. He was angry. See, angry is adjective. Why is it considered as adjective? Because was is a to be form there. So after to be form, it is adjective. Okay. Because is conjunction, subordinate conjunction. Okay. Me is the object there. Cat, the is a article. Definite article. Cat is the noun. Loves is the verb. Loves what? Comfort. Okay. Comfortable. What is comfortable? How can you make it as an adjective? Comfortable is an adjective. Okay. Comfort will be the noun and the adjective form is comfortable. Okay. This is how you'll have to change different words so that you can match it accordingly. Okay. Then different parts of speech is given as to match it. Then you can match it like this. Artist is the noun here. Prance is the verb. Around, where. So it will be the adverb. The state. State is the noun there. Enthusiastically. So what will be enthusiastically? Any idea?
Anyone? Enthusiastically. No. LY forms. Usually what are LY forms? Adverb. Yeah, true. LY forms are adverb. Enthusiastically will be the adverb. LY form adverb അല്ലാത്തുണ്ട്. There are two words in LY form, but it is not considered as adverb. Any idea? Friendly, manly. No, friendly, manly, LY form ആണ്, but it is not considered as a adverb. It is an adjective. Otherwise, usually LY forms are adverb. Okay, cash machines. അവിടെ cash എന്തായിരിക്കും? Even though it is noun, it is functioning as an adjective. അല്ലേ? Machines is the noun there. So cash is functioning as an adjective. Permit is the verb. People is the noun. To withdraw. But to withdraw എന്നുള്ളത് it's a infinitive to ആണ്. അപ്പൊ I told you, right, with to-do forms. To-do forms, that is do, does, and did, we are supposed to use only the first form of the verb. Similarly, with infinitive to also, you are supposed to use only the first form of the verb. With drew means draw എന്നുള്ളതാണ് first form. Okay, drew എന്നുള്ളത് past ആണ്. So you'll have to use only the first form of the verb along with infinitive to. Other thing is with modal auxiliaries. Any idea about modal auxiliaries? Will, should, shall, can, could, might ഒക്കെ അല്ലേ? Along with that also, you are supposed to use only the first form of the verb. Will come ആണ്, will came അല്ല. Okay, will buy ആണ്, will bought അല്ല. Okay, it is because these three things, do, does, did, infinitive to modal auxiliaries. You are supposed to use only the first form of the verb. Okay, I mean, for what is identifying the errors, you may come across such things. I convey. Convey is the verb there. My regards, it's a noun there. For his support, here his and my is considered as adjective pronouns. Okay, support is the noun. Okay, my is subjective, adjective pronoun. His also is adjective pronoun. I is the subjective pronoun here. Rita eats her dinner. Dinner is noun. So what is quickly? LY form. So it is adverb. Okay. Men work. So what is work here? Any idea? Work എന്താണ്? ആർക്കെങ്കിലും any idea? Work എന്താ? Guess you. What is work here? Just guess. Work. Verb. Verb ആണ്. Okay. Work ഇവിടെ verb ആണ് because men is the subject ആണ്. So work is the verb ആണ്. Because it's a conjunction. They is a subject. That is pronoun ആണ്. Subjective pronoun ആണ്. May earn. May earn അവിടെ verb ആണ്. As I told you, may കഴിഞ്ഞിട്ട് the first form of the verb ആണ് അവിടെ വരുന്നത്. So may earn a living. Living അവിടെ noun ആണ്. Modal auxiliaries ആണ് may വരുന്നത്. May, might, can, could, shall, should ഒക്കെ modal auxiliaries. Interjection. P is the subject. One is the verb. Came is the noun. Okay. Miles is the noun there, which is the subject. To will be the adjective. Not will be the adverb there. Long, adjective. Distance will be the noun. Okay. Ravi won the match with a huge margin. But huge will be the adjective there. Margin is the noun. Okay. Ravi is the subject, which is a proper noun. Okay. Noun ആണ്, proper noun ആണ്. Match is the noun there. I mean, you may come across this also. Common noun, proper noun. Okay. All these noun you may come across. Fourth the verb. But hands verb, it's noun ആണ്. Fourth is the verb there. Which tense it is? അങ്ങനെ വരാം. ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ആണോ പാസീവ് വോയിസ് ആണോ? ഇത് ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ആണോ പാസീവ് വോയിസ് ആണോ? ആൻസ് ഫോർ ദ വേഴ്സ്. Fourth active voice ആണ്. ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ആണ്. ഇത് പാസീവ് ആവണമെങ്കിലോ? The ants were fighting എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഇല്ല. അപ്പൊ അതെന്ത് ടെൻസ് ആവുന്നറിയോ? വേർ ഫൈറ്റിംഗ് ആവുമ്പോ ഇറ്റ് ഇസ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആണ്.
പാസ്റ്റ് ആണ്, അപ്പൊ കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആവും. ആർ ഫൈറ്റിംഗ് ആവുമ്പോ പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആവും. തിരിച്ചാ വരണ്ടേ. പറഞ്ഞല്ലോ ആ ഹാഡ് ഫോട്ട് ദ വാസ്പ്സ് ഇല്ല. ആ ഹാഡ് വരുമ്പോ എന്താ പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ആണ്. ഹാസോ ഹാവോ ഹാഡും പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ആണ്. ദ ആൻഡ്സ് ഹാവ് ഫോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹാഡ് ഫോട്ട്, സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ദ പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ്. പ്രസന്റും പാസ്റ്റും പെർഫെക്റ്റ് ആവും. അപ്പൊ ഇതിന്റെ റൂൾ ആകെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ആക്റ്റീവ് പാസീവ് ആവുമ്പോൾ അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒബ്ജക്റ്റിനോട് ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവരിക കേട്ടോ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫോർമുല നമ്മൾ പാസീവ് കഴിക്കുമ്പോൾ ഞാനത് കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. നോട്ടീസിംഗ് എന്താണെന്നറിയോ? പാർട്ടിസിപ്പിൾ പറഞ്ഞ എന്ത് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ആണെന്ന് ഇനി ഐഡിയ ഉണ്ടോ? അങ്ങനെയും ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം. പാർട്ടിസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ING ഫോമിനെയാണ് നമ്മൾ പാർട്ടിസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ എന്ന് അതിനെ പറയും കേട്ടോ. ഈ പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ക്യാൻ ബി യൂസ് ആസ് എ സബ്ജക്റ്റും ഒബ്ജക്റ്റും അഡ്ജക്റ്റീവും ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും. ക്രൈയിങ് ചൈൽഡ് എന്ന് പറയില്ലേ, അപ്പൊ ക്രൈയിങ് ഇസ് എ അഡ്ജക്റ്റീവ്. പാർട്ടിസിപ്പിൾ ആണ്, പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ആണ്, ING ഫോമാണ് അത് വന്നേ. അതേപോലെ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഉണ്ട്, നമ്മുടെ വേർബിന്റെ തേർഡ് ഫോം ഇല്ലേ, ദാറ്റ് ഇസ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ. സോ ദാറ്റ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഓൾസോ ക്യാൻ ബി യൂസ് ആസ് എ സബ്ജക്ട് ആൻഡ് ദ ഒബ്ജക്ട് ഓൾസോ, adjective also. Like the thrown waste എന്ന് പറയുമ്പോൾ thrown is the third form. അപ്പൊ അവിടെ that will be considered as an adjective. So that is how you'll have to identify the participle. Present participle will be in the ING form. Past participle is the third form of the verb. Okay. Usually the third form of the verb will be used in the passive voice. Okay. ഇവിടെ നോട്ടീസിങ് എന്നുള്ളതാണ് സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഇപ്പൊ as I told you, when you say swimming is a good exercise, in that case swimming is a present participle. It is not the verb. He is swimming. In that case, is swimming will be the verb. Okay, that is how you'll have to identify. So, ING form standing alone without any verbs, then it is considered as a present participle. Here it is in the subject form. Changes the noun there. In the behavior is also noun. Officer is also noun. Okay, so carrots is the subject. Returned is the verb. To their position. Here, there. The THEIR, so it is a adjective. Okay, pronoun ആണ്, adjective pronoun. So position is the noun there. Okay. Very ancient. അപ്പൊ is ആണ്. So after to be form. To be forms always it is adjective. So ancient is the adjective there. Very will be the adverb. Okay. Building അവിടെ noun ആണ്. Building noun ആണ്. So what will be the verb form of it? What is the verb form of building? Any guess? Build. Hmm? Build. Okay. Build ആണ് verb. സിറ്റിംഗ് ഇവിടെയും ING ഫോം ആണ് വന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ആണ്. പാർട്ടിസിപ്പിൾ അത് അറിയണം, പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ആണ് ING ഫോം വന്നത് കേട്ടോ. സ്റ്റങ് അവിടെ വേർബാണ്. ഹിം എന്തായിരിക്കും? ഹിം അവിടെ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ്. ഹിം ഇസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് പ്രോണൗൺ. He returned only yesterday. അപ്പൊ he is a subject there. Returned is the verb. Returned when എന്നുള്ള ചോദ്യം. Okay, when എന്നുള്ള ചോദ്യം വരുമ്പോൾ it is yesterday. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അത് adverb ആയത് കേട്ടോ. How, where, when. If we answer that question, then it is adverb. Okay. Yesterday was a good day. So in that case, yesterday will be the subject. Okay, here it is adverb. Yesterday അവിടെ noun ആണ്, ഇത് adverb ആവുന്നത് when എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമാണ്. Only adverb ആവേ. Okay, I asked. I is the subject. Asked is the verb. Whom? Her. അവിടെ her എന്താണ്? Object ആണ്. What was she doing? What was she doing? അപ്പൊ was doing എന്തായിരുന്നു അവിടെ? Was to be ഫോമിന്റെ കൂടെ ING ഫോം വരുന്നുണ്ട്. So it is continuous tense ആണ്. Past continuous. Is doing ആകുമ്പോൾ present continuous. അപ്പൊ to be ഫോമിന്റെ കൂടെ ING ഫോം വരുമ്പോൾ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആണ് എപ്പോഴും വരിക. ഇത് ഏത് ടെൻസാ? ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ആണ്. പാസീവ് അല്ല, ആക്റ്റീവ് ആണ്. ഓക്കെ. ലാസ്റ്റ് അവിടെ അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ്. സൺഡേ നൗ. ഫ്യൂച്ചർ ആകുമ്പോ എങ്ങനെയാ വരിക? ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് ആകുമ്പോൾ വില്ല് വരും. വിൽ ബി ഡൂയിങ് ആണ് ഫ്യൂച്ചറിന്റെ കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് വരും. പണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെയും ചോദ്യങ്ങൾ വരും. യു ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് ലൈക്ക് ദിസ് വാട്ട് ഇസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് like asking you which tense it is or which voice it is. Okay. When he reached, here when. Dedana conjunction, subordinate conjunction. He is the subject. Reached is the verb. Reached where? The department. Department is a noun.
Officials is the subject there. Had left. No, has, have, had. Along with that, if you write the third form of the verb, it is a perfect tense. So perfect tense in a rule on has, have, had plus the third form of the verb, that is a past participle. But then it is perfect tense. Had ആയതുകൊണ്ട് past perfect. If it was has, then it is a present perfect. Had left. For the meeting, for our preposition on a meeting is the noun there. See, he has offered. See, here also, has offered. Perfect and has or have or had, it is perfect tense. Along with that, you are using the third form of the verb. Okay, so that's a present perfect tense. Another present perfect tense. Another, have you heard of anywhere? Another here, actually it is a indefinite singular pronoun also. Otherum another indefinite singular pronoun. Chance is the noun. See, had returned. Had returned. I is the subject. Had returned is the verb. So it is past perfect tense. I is the subject. Finish is the verb there. Okay, that is the simple form of the past tense of the verb. Here, had returns is the perfect tense. Past perfect tense. All these are in the active voice. Okay. I will soon be there. Okay, ഇവിടെ soon adverb ആണ്. There also adverb ആണ്. Shall be is the verb there. You is the subject. Okay, are is the verb. Most welcome. You are welcome. Most will be the adjective there. To visit, what is it? To visit will be the infinitive to there. My humble will be the adjective there. Okay. So is it clear? Do you have any doubts? എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടോ? ഇല്ല, no ma'am. Clear. So shall we wind up? Yes ma'am. Okay. See you in your next class. Bye. Thank you ma'am. Good night. Good night.